ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਸੀ ਫੂਡ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ। ब्रिटेन ने रूस के 386 संसद मैंबरों ते लाइया पाबंदियां। ब्रिटेन की यात्रा, कारोबार ते जायदाद वरतों ते भी लाई गई पाबंदी। पंजाब विधान सभा चोणां च जीती आम आदमी पार्टी। कनेडा च भी पार्टी वर्करां ने मनाया जित दा जशन। ब्रैम्पटन विखे ढोल वजा के हमायतियां ने पाए भंगड़े। ते हुण खबरां विस्तार नाल। यूक्रेन उत्ते रूस के हमले तो नाखुश अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बीते दिनी रूस नूं दिते गए मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस लैण का ऐलान किया ते नाल ही रूस तो समुद्री खाद्य उत्पाद जिवें सी फूड, शराब और हीरियां के आयात ते भी पाबंदी लगा दी है। अमरीकी सरकार ने रूस तो MFN दर्जा वापस लैण का फैसला यूरोपीय संघ G7 समूह के देशों नाल मिल के लिया है। अमरीकी राष्ट्रपति दफ्तर व्हाइट हाउस तो एक बयान च बाइडन ने कहा कि मुक्त दुनिया पुतिन का मुकाबला करने लई इकट्ठे खड़ी हो रही है। उधर ब्रिटेन की सरकार ने रूसी संसद के हेठले सदन ड्यूमा के 386 मैंबरों ते पाबंदी लाने का ऐलान किया। ड्यूमा के इन्हां सारे मैंबरों ने रूस वालों यूक्रेन के लोहासक अते दोने सतक सूबियां नूं स्वतंत्र गणराज के रूप च मानता देने च अहम भूमिका निभाई सी। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल ते विकास दफ्तर इन्हां पाबंदियां का ऐलान करते हुए कहा कि इस दे तहत रूसी संसद मैंबरों नूं ब्रिटेन की यात्रा करन, ब्रिटेन च अपनी जायदाद की वरतों करन अते कारोबार करन दी मनाही होवेगी। आम आदमी पार्टी नूं भारत पंजाब दी विधान सभा चोणां च जित मिली है। इस जित की खुशी नूं लैके पंजाब विच ही नहीं सगों कनेडा विच भी पार्टी वर्करां ते समर्थकां वल्लों आप दी जित दे जशन मनाए गए। बीती रात ब्रैम्पटन विखे भी आम आदमी पार्टी हमायतियां वल्लों ढोल वजा के अते भंगड़े पा के इस जित नूं मनाया गया। पूरी रात सुते नहीं है जी। फोन लगातार बज रहा, लगातार लोग सारे दी दुनिया भर चो पंजाबियों की ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ फोन भी आ रहे हैं। थानू पता नॉर्थ अमरीका च वीकडे की बड़ी महत्ता जी। कहते तरेलियां जी आउण लग पैंदियां मंडे, ट्यूसडे, वैनसडे, थर्सडे की रात में भी सवेरे काम ते जाना। किते वीकेंड हुंदा ना उत्थे गाह पै जाना सी बहुत ज़्यादा, पर फिर भी बहुत लोग आए जी कि उत्थे केक कटिंग सैरेमनी भी की, इंटरनल क्रैकरस भी थोड़े जे चलाए ते ढोल का डगा भी वजया जी ते लोगों ने भंगड़े भी पाए दबदा कित्थे गाने ते। सो बहुत प्यार मिला जी। काफ़ी लोग आए, कुछ ने कम्मां ते जाना सी, चेंज जल्दी निकल गए, पर 2-2:30 बजे तक जिहड़ा जी हॉल भरिया रहा। रियल मुद्दों ते वोट पई आ। हैल्थ, एजुकेशन, अनइंपलॉयमेंट, ड्रग इशू, किसानी नूं किद्दां लाहेबंद बनाउणा आ, जिहड़ा माफिया चलदा पिया, केवल माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। 48 ਘੰਟਾ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ਼ੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਸਿਸ ਆਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 6 ਕਾਰਨਰ ਰੇਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕਿ 2 ਕਾਰਨਰ ਰੇਸ ਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਸਿਸ ਆਲ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਈਡਡ ਵਿਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਦੇ ਕੈਂਪਡ ਔਨ ਦੈਟ ਓਨਲੀ। ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੁੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੈਫੀਨੈਟਲੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੇਟ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਵੈਲ ਡਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਟਸ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਔਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਸਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਂਡਰੇਜ ਡੂਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ $117 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Over 2 million Ukrainians have fled their homes. It is a refugee crisis across this region. And even as we see people here in Poland and elsewhere opening their homes and their communities to support, you need to know, as I have said today, that Canada is here to help. Our government will match donations to the Canadian Red Cross Ukraine Humanitarian Crisis Appeal up to $30 million because Canadians have been so incredibly generous in being concerned about the people of Ukraine. So we're raising that from our $10 million original commitment. But we're also going to be providing immediate assistance where it's needed most, with $50 million from our $100 million in humanitarian aid previously announced, which has been already allocated to experienced partners with the capacity to help displaced populations, including organizations like the World Food Programme, Save the Children, and others. And of course, Canada is going to be welcoming Ukrainians to our country, so we've actually provided an additional funding of $117 million to support special immigration measures, including accelerating the treatment of files so that we can get Ukrainians fleeing for their lives to Canada sooner and help ease the burden of Poland and neighboring countries that are doing so much in this conflict right now. Putin's callous disregard for human life is absolutely unacceptable. It is very clear that he has made the choice to specifically target civilians now. Canada has joined the largest referral to the International Criminal Court in history and offered assistance to expedite this work. The world will continue to make Putin accountable for his war crimes. Here in Warsaw, I will be taking advantage of her being here to meet with Vice President Harris a little later today. And as always, the transatlantic unity is strong. We stand alongside friends and allies in Europe against Putin's attack in Ukraine and in support of Ukraine's people. The free, democratic, peace-seeking ties that bind us are as strong as ever to people fleeing Putin's war in Ukraine, of welcoming people fleeing violence, fleeing war, or choosing to improve their lives. The fact that we have well over 1 million Canadians who are proud to claim Polish ancestry is an example of the fact that Canada was built by people coming to the country from all over the world, building a better future for themselves. We have many Ukrainian Canadians in Canada already who've been there for generations, and they are eager to welcome friends and family who are fleeing for their lives. So Canada has put forward special immigration measures that will allow people to come very quickly to Canada, will allow them to work and study when they come here. I know many of them will hope to be able to return to Ukraine after this conflict, but many will also choose to continue their lives in Canada, and we look forward to welcoming in as many as we possibly can. In regards to NATO, we have already announced that we are strengthening our leadership of the Enhanced Forward Presence battle group in Latvia and committed more support and troops to NATO's eastern flank. ਉਧਰ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। What's been going on throughout the pandemic and before, our healthcare system has been underfunded chronically for decades. And as a result, healthcare workers have been put to the brink. I've heard countless stories from healthcare workers who are burnt out, who are exhausted, who are overworked. And despite that, they continue to provide care for their patients and they continue to provide care for our loved ones. But we need to be there for them. So we're calling on the federal government to stop the trend of underfunding healthcare,
to increase funding, to properly fund our healthcare system. We've seen countless times in this pandemic that our healthcare system was at the brink of collapse. That should never be the case. That should never happen. And we know one of the reasons for our healthcare system being pushed into this point of peril is because it's been underfunded. So we need to see proper funding at the federal level, support our healthcare workers, invest in our healthcare, keep it public, keep it well-funded, and make sure if our loved ones need care, we don't have to worry about receiving the care that they need. And that's what we're here to talk about today, how we can help out these healthcare workers, how we can help out families, how we can invest in a publicly delivered healthcare system that's well-funded. And we've known that for decades, the federal government has not just not done its part, it's been cutting funding. That funding has been going down. And it's meant that provinces have been left to pick up the pieces. And as a result, our healthcare system has been underfunded. And we've heard from healthcare workers, they are feeling the brunt of this. They're overworked, they're exhausted, they're burnt out. And as Sarah said, many are leaving the profession that they love, that they spent their life training for and want to continue to serve in, but are unable to do so because they're so burnt out. PTSD and mental health. And we can fix this. The fix is properly funding our healthcare system. Properly funding it from the federal level will go a long way to making sure we have a properly funded healthcare system that's there for people when they need it, and so our healthcare workers are supported. With that, we're ready for any questions that the media might have. I want to again thank Sarah and Mark for being here. What we're seeing in Ukraine is a humanitarian crisis on a scale that we've not seen in our lifetime. The sheer violence, the amount of people displaced, tallies have it over 1.5 million people have left the country because they're fleeing war and the violence and the threat of death. So we need to do everything we can to support people in this crisis. It also reminds us of our responsibility to support refugees and people fleeing crisis around the world. But right now, we know that two of the most important things we can do: welcome people that are leaving this war, that are seeking refuge and solace. And what we can do is make sure that that is for anyone leaving Ukraine, whether it's a student, whether it's someone that's not a Ukrainian citizen, anyone that's fleeing this war has to be welcomed in Canada. We need to step up and provide supports. We also need to provide humanitarian support to people on the ground. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਗੋਲਡਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਡਲਾਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Our government has a plan for growing a stronger economy, an economy that works for everyone. It's a plan that will attract investment to create good jobs in our auto and manufacturing sectors. It's a plan that is connecting resources and industries in Northern Ontario to the future of clean steel and electric vehicles. And it's a plan that's building roads, bridges, and highways, expanding subways and public transit, and constructing more homes, allowing for a growing province. Friends, we're building Ontario because we cannot allow the inaction of past governments to hold back the families, workers, and businesses of this province any longer. To the people of Ontario, I've heard you. I know that you don't want to be trapped in gridlock for hours during your daily commute. And you know that our growing province needs more subways. It means we need more roads, more highways, more options to get around. And that's exactly where we're putting your money. It's exactly what we're doing. My friends, a province that is growing as fast as ours needs the transportation infrastructure to support it. That's why our government is saying yes to finally building badly needed new highways like the Bradford Bypass and a new highway for Vaughan, Brampton, Caledon, and Mississauga, the 413. We're saying yes to expanding regional passenger rail options and bringing new bus service to areas underserved by local transit. We're saying yes to the largest slate of subway builds in Canadian history, with over 40 kilometers of new tunnel. It's why we are now launching our plan for transportation in the greater Golden Horseshoe
Vision for Mobility 2051. The Greater Golden Horseshoe, stretching from Niagara in the west to Northumberland in the east, is vital to Ontario's economic health. $1.16 trillion in goods move through the region annually. It is home to 10 million Ontarians and adding 200,000 new residents each and every year. So our 30-year plan is designed to not only address today's transit needs, but to put proactive solutions in place to prepare for generations that will follow. We're not just building for today, we're building for the next 50 to 100 years. We're building for the next generation. We owe it to our kids and our grandkids to make the decisions now that will benefit them tomorrow. And our plan will also create good jobs and boost Ontario's competitiveness as North American business hub. It's all part of our government's historic $28.5 billion investment in transit infrastructure. We're also showing what can happen when we work together with our federal and municipal partners on large-scale transit projects. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ BC ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਨ ਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਮਾਸਕ ਸਮੇਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। Our masks and other safety layers have provided a level of comfort and protection for all of us, and it's why it's important for everybody to move at our own pace. I want to assure you that I feel confident about what we are doing and that we are in a place to do this now. These decisions are grounded in science and in the data that we have about what's happening in our communities for where we are right now. We're able to make these changes and the ones that are ahead for two very important reasons. First, because people in British Columbia have stepped up and protected themselves and their families by getting vaccinated. And second, because people have followed these safety measures we've put in place when it was necessary to do so. The need for every single one of these particular layers of protection has dropped below the threshold where we need to have an order for them to be in place. That means we can move from a mandated approach to an empowered self-management approach. We've all learned how to wear masks and when it's important. We've learned about the importance of staying away from others if we're feeling unwell and when to get a test. These are all things that we will need to continue to have to manage in ourselves. It's a good place for us to be, and I'm optimistic that we'll be able to continue this path, at least for the spring and summer months ahead. We have that high level of immunity and understanding right now. But we need to continue to do this with respect for each other. Yeah, I know that this is going to be a challenging time for people who are feeling very much at risk and have taken those precautions over this last 2 years. Just to say that we can look at what's happening in terms of transmission across our communities, and as that goes down, we're all a little safer. And those environments where we were requiring to have multiple different layers of protection, we no longer need all of those layers to be mandated all of the time. So yes, I'll continue to wear my mask if I'm on public transit, and I would encourage others to do so too. We know it protects us, but it's also a sign of respect and protection for others. But we also need to be clear that things like grocery stores are not the highest risk environments when we go in them. So it's a matter of time and space and how close we are to people. So let's continue to be respectful. Recognize that some people will need to continue to wear masks and it'll be important for them, and that we should keep a respectful distance for people so that we're not crowding them in places like grocery stores and other essential places. But I think we're in a good place now. It's not out of the woods by all means, and I would encourage people to assess their own risk and the risk of those around them as we go through this next few weeks, and we hopefully will continue to see the risk go away. The other part I think that's really important is the vaccination of so many people, and the immunity that we have in our community now means that risk is down
quite a lot. So it's going to take some time to build that confidence again to go out to those places. And I encourage people to take your own time and wear your own mask as long as you feel comfortable doing that. ਐਡਮੰਟਨ ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਲੋਆਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। That we will be providing more support for expectant mothers with extra needs. As I say, the Boyle Macaulay Centre does fantastic work providing health care to vulnerable people, often those without a stable home, people fleeing a domestic violence situation, many coping with addictions or living with mental illness. Here, in this place, people can get the health care that they need without barriers to access from an interdisciplinary team of compassionate health professionals. Being here gives me the chance to thank the Centre for all you do to make life better for Albertans. I also want to thank Pregnancy Pathways Program for the help that they give vulnerable expecting mothers. My thanks to John Lilly, co-chair of Pregnancy Pathways. I remember meeting John about 4 years ago and hearing about the fantastic work that Pregnancy Pathways does for expectant mothers who are often living on income assistance or without a home and facing really unique challenges to bring their babies to a healthy beginning in their lives. And I just want to acknowledge and thank John and all of the team that works with him to help expectant mothers who are facing real challenges. As I say, thanks as well to Tricia Smith, Executive Director here at Boyle Macaulay, and all who make this facility the compassionate and caring place that it is. It's all part of providing services and supports for mums who need a little help through tough times and support and stability through good times. Vulnerable expectant mothers already qualify for a $256 one-time natal benefit that is part of the AISH and income support programs. But today we're taking that a lot further, and we're keeping one of the promises made in last month's throne speech. So let me quote from that speech. Quotes, vulnerable Albertans and girls have inadequate support. Many vulnerable women and girls have inadequate support during pregnancy, which can affect their child's health and life chances. To assist low-income mothers and improve health outcomes for their babies, the government will significantly increase and expand prenatal benefits to mothers receiving AISH and income support. Now, Community and Social Services, the department, will provide eligible mothers with a total of $600 starting in their second trimester of pregnancy. That's $100 a month for 6 months to help eligible women manage their challenges and improve health and well-being for themselves and their unborn children. Support early in a mother's pregnancy makes a real difference. We hope this money will help to ease financial pressures on families preparing to welcome a new member. It's another step towards reducing barriers and improving quality of life for women in Alberta. The Department of Community and Social Services estimates that this additional funding will help about 2,500 mothers who are on income support and receive AISH each year. To energy inflation that's hurting all of us and people right around the world. All of this provoked in part by Vladimir Putin's brutal invasion of Ukraine, which has highlighted what Albertans have been saying for years, that we need more responsibly produced democratic energy from Alberta to displace conflict oil from places like Russia and OPEC dictatorships. I also had meetings with key leaders of major international businesses who either have announced large multi-billion-dollar investments in Alberta or are planning on stepping up with significant investments in areas like petrochemicals and hydrogen. And I can say that optimism about Alberta's economic future only continues to rise, as does an interest in working with us to get more energy infrastructure built so we can play that positive role in global energy markets. ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨ ਬੋਰਡ ਆਮ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। In 2019, business travel in Canada contributed over $40 billion annually towards our Canadian economy.
It supported over 600,000 jobs. And as most of you know, this growth came to a startling halt in 2020 when the pandemic hit here in Canada in ways that many of us could never have imagined. We followed the government's advice, put our entire industry into a dormant state. We understood that we were making the sacrifice to protect our families, our neighbors, and our communities. But despite the devastating impacts on the sector in Toronto, in our country, and beyond, we knew we were doing what was right and what was needed at the time. The industry found creative tools to ensure the safety of travelers while also upholding Canada's reputation as a business travel destination. The entire travel ecosystem and companies alike made sure that we took the necessary steps to be ready when reopening came along. It's time to remove the pre-departure test for fully vaccinated travelers. Business needs certainty, and business travelers need a clear and unburdened path forward. Business can and should be viable in our country, and business travel is a critical tool to help us get there. The time to act is now. The impact of the pandemic on business travel is nothing short of catastrophic, and the current travel restrictions are limiting our ability to bounce back. We saw some progress with the removal of the pre-departure PCR test requirement. The switch to antigen testing has not had an impact on business travel bookings. In 2022, there is no scientific reason that justifies travel being singled out as the only activity requiring testing. The COVID-19 pandemic and resulting economic crisis have made for an incredibly challenging business environment. Toronto is an international hub and world-class destination for big conferences, meetings, and events. Big conferences and events fuel the local economy and support the tourism in the city. Toronto is currently being overlooked for international events and conferences by organizers because of the indecisiveness around what could happen in the city, and future events are being planned elsewhere. As for example, in the last 2 years, more than 400 big conferences and events have been cancelled in Toronto. उधर विश्व सिहत संगठन WHO ने कहा है कि एक हफ्ते च ग्लोबल पद्धर ते कोरोना वायरस इन्फेक्शन के नवे मामलों और इस दे कारण होने वाली मौतों की गिनती च कमी जारी है। WHO मुताबिक सिर्फ पश्चिमी खेतर च ही कोविड-19 के नवे मामलों च वाधा हो रहा है। WHO ने जारी अपनी ताजा रिपोर्ट च कहा है कि पिछले हफ्ते दौरान कोविड के नवे मामलों च 5% की कमी आई है। ग्लोबल पद्धर ते करीब एक महीने तो इन्फेक्शन के नवे मामलों च लगातार कमी देखी जा रही है। श्री सिंह सभा गुरुद्वारा सरी ते इको सिख वालों सिटी ऑफ सरी के सहयोग नाल 7वें पातशाह साहब श्री गुरु हर राय जी के गुरगद्दी दिवस अते सिख कैलेंडर मुताबिक नवे साल की आमद के मौके ते वर्ल्ड सिख एनवायरमेंट डे मनाउंदियां होया 250 रुख लगाए जाएंगे। ये रुख मैपल ग्रीन पार्क 8959 150 स्ट्रीट सरी विखे सोमवार 14 मार्च दोपहर 12 बजे लाए जाएंगे। इस बिगड़ रहे वातावरण की संभाल ते इस च सुधार लई गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रबंधक कमेटी सरी वालों सब सेवादारां नूं इस च योगदान पाउण दी बेनती की गई है। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ विच इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई तुसीं देखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। मैनूं दिओ आ गया धन्नवाद।